საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, my dear friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today the topic of our lesson of Unit 9 is a Chinese invention. დღევანდელი ჩვენი თემა შეეხება ჩინურ გამოგონებებს. Please look at the poster and you can see some of them. And the first is paper. და პირველი არის ქაღალდი. The Chinese invented paper about 2000 years ago. დაახლოებით 2000 წლის წინ ჩინელებმა გამოიგონეს ქაღალდი. They made it from different plants. ქაღალდს აკეთებდნენ სხვადასხვა მცენარეებისგან. At first, they didn't use it for writing or drawing on, but they use it for wrapping things. თავდაპირველად, ქაღალდს არ იყენებდნენ წერისთვის და ხატვისთვის, არამედ იყენებდნენ საგნების შესაფუთად. Please look at the board and you can see this word, wrap. შეფუთვა, გახვევა. And paper was the most useful for books. ქაღალდი იყო ბევრად მნიშვნელოვანი, დიდად მნიშვნელოვანი მასალა წიგნების შესაქმნელად. Useful არის გამოსადეგი და ძალიან საჭირო. And now printing. Please look at the board and you can see printing. Chinese people first printed on clothes 2000 years ago. 2000 წლის წინ ჩინელებმა პირველად გამოიგონეს საბეჭდი. They cut a pattern on a block of wood. მათ ამოტვიფრეს სხვადასხვა ორნამენტები ხის ნაჭერზე. They put dye on the wood block and they pressed the block onto the cloth. ქსოვილზე საბეჭდად ისინი იყენებდნენ საღებავს, dye, საღებავი. And the block printed the pattern. და ამ ხის ნაჭრის საშუალებით იბეჭდებოდა ორნამენტები. They could use the block again and again. ისინი იყენებდნენ ხის ნაჭერს რამოდენიმეჯერ. Sometimes the cloth was a silk. ზოგჯერ ეს ქსოვილი ან ნაჭერი იყო აბრეშუმის. And the Chinese invented silk too. ჩინელებმა გამოიგონეს აბრეშუმიც. Silk. And then they began to print the words on the paper. ხოლო შემდეგ დაიწყეს სიტყვების ბეჭდა უკვე ქაღალდზე. And the oldest printed book in the world is from China. და მსოფლიოს ყველაზე ძველი წიგნი არის ჩინეთიდან. And the next is compass. Did you know that the compass was invented by the Chinese? იცოდით რომ ჩინელებმა გამოიგონეს კომპასი? Please look at the board and you can see the compass. A long time ago, sailors used the stars. დიდი ხნის წინ მეზღვაურები იკვლევდნენ გზას ვარსკვლავების მეშვეობით. They could find north, south, east and west. მათ შეეძლოთ ეპოვნათ north ჩრდილოეთი, south სამხრეთი, east აღმოსავლეთი და west დასავლეთი. But when it was cloudy, they couldn't see the stars and sometimes they lost their way. მაგრამ როცა ამინდი იყო ღრუბლიანი და მეზღვაურები ვერ ხედავდნენ ვარსკვლავებს, ისინი იკარგებოდნენ. თავის გზას ვერ პოულობდნენ. The Chinese discovered a special stone made a metal needle point to north. და ჩინელებმა ნახეთ ბავშვებო, discovered. A discovery არის აღმოჩენა და discovered აღმოაჩინეს. A discovery არის აღმოჩენა, ხოლო discovered აღმოაჩინეს. და ჩინელებმა აღმოაჩინეს რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი ქვა, you can see a stone ქვა, and they made from this stone, they made a
needle, a needle ნემსი გააკეთეს that pointed to north. Point to. Please look at the board and you can see point to. მიმართულების ჩვენება. და ეს ნემსი ყოველთვის იყო მიმართული ჩრდილოეთისკენ. It worked at sea when it was cloudy and completely dark. იგი გამოადგა მეზღვაურებს ღრუბლიანი ამინდის დროს და როდესაც სრულიად ბნელოდა, სრული სიბნელე იყო ღამით. Completely, სრულიად, სრული სიბნელის დროსაც გამოადგათ. And they could find their way to new places. და მათ უკვე შეეძლოთ ეპოვათ ახალი ადგილები. Gunpowder, დენთი. Please look at the board and you can see gunpowder. Dents ხედავთ. Chinese scientists discovered gunpowder 1000 years ago. ჩინელმა მეცნიერებმა გამოიგონეს აღმოაჩინეს, discovered აღმოაჩინეს დენთი 1000 წლის წინ. First, they found a kind of salt. თავდაპირველად მარილის სახეობა იპოვეს. ისეთი მარილი არის, რომელსაც საჭმელში ვიყვლით, განსაკუთრებული მარილი. It burned with a purple flame. და როცა იწვებოდა, მას ჰქონდა იისფერი ალი. Purple, იისფერი. Look at the board and flame არის ალი. Flame, ალი and purple, იისფერი. And a scientist არის მეცნიერი, as I told you. Chinese scientists. Purple and flame. და როცა ეს მარილი იწვებოდა, მას ჰქონდა უცნაური იისფერი ალი. They mixed it with other salts. აი ამ განსაკუთრებულ მარილს შეურიეს კიდე სხვა სახის მარილები. Mix, შერევა and mixture უკვე ნარევი ან ნაზავია. Mix, შერევა. და მათ შეურიეს ამ მარილს სხვა სახის მარილი. When they put the mixture in a metal box and heated it, the box exploded. როცა მათ ჩადეს ეს ნარევი, მარილის ნარევი მეტალის ყუთში და გააცხელეს, the box exploded. ეს ყუთი აფეთქდა. Explode არის აფეთქება. And it was very powerful mixture. ეს იყო ძალიან ძლიერი ნარევი. They used the gunpowder to make fireworks. Fireworks არის ფეირვერკი და ზუსტადაც ამ დენს იყენებდნენ ფეირვერკების შესაქმნელად, ფეირვერკებისთვის. And if you go to a firework display, you will see Chinese fireworks. და დღესაც თუ წახვალ ფეირვერკების გამოფენაზე, display, you can see this word on the board. Display, ჩვენება, ან გამოფენა. და დღესაც თუ წახვალთ ფეირვერკების გამოფენაზე, you will see Chinese fireworks. აუცილებლად ნახავთ ჩინურ ფეირვერკებსაც. They explode in the sky. ისინი ფეთქდებიან ცაში in different shapes and colors. სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ფრად. და თხოვთ შეხედოთ კიდევ ერთხელ დაფას. And you can see colorful fireworks. და თქვენ ხედავთ ფერად ფეირვერკებს. Now kids, please open your books at page 90, 90 გვერდზე and 91, 91 გვერდზე and read the text quietly. წნარად წაიკითხეთ ტექსტი and listen. და მოусმინეთ. We use these every day. The Chinese invented paper about 2,000 years ago. They made it from different plants. At first, they used it for wrapping things. Then they used it for writing and drawing on.
This picture shows leaves and flowers. Paper was most useful for books. For hundreds of years, people wrote books. They used pens and ink, and it took a long time. Then, one of the most important inventions appeared. Printing. Chinese people first printed on cloth more than 2,000 years ago. They cut a pattern on a block of wood. They put dye on the wood block, then they pressed the block onto the cloth. The block printed the pattern. They could use the block again and again. Sometimes the cloth was silk. The Chinese invented silk too. This piece of silk is a beautiful curtain. Later, the Chinese printed words on paper. They cut words on the wood block. This was difficult work. They put ink on the block, then they pressed the paper onto it. The wood block printed the words onto the paper. The printers printed one page at a time, but they could print with the block many times. They could make many copies of each book. More people could have books. The oldest printed book in the world is from China. It is more than 1,100 years old. The compass. A long time ago, sailors used the stars at night. They could find north, south, east, and west. When it was cloudy, they could not see the stars, and sometimes they lost their way. The Chinese made a discovery. A special stone made a metal needle point to north. They floated the needle in a bowl of water, and it pointed to north. It worked at sea when it was cloudy and completely dark. It worked on land in the daytime too. People could find north, and then they could follow a map. They could find their way to new places. Gunpowder. Chinese scientists discovered gunpowder 1,100 years ago. First, they found a kind of salt. It burned with a purple flame. They mixed it with other salts. When they put the mixture in a metal box and heated it, the box exploded. It was a very powerful mixture. They used the gunpowder to make fireworks. Chinese people still make fireworks. They are the best in the world. If you go to a firework display, you will see Chinese fireworks. They explode in the sky in different shapes and colors. Our lesson is over, and see you later, my dears. Bye!